Good morning friends, welcome to the YouTube channel The Guide. Please subscribe the YouTube channel The Guide and share. This is Ramesh, Faculty of Biology. I am going to explain cell biology. Already I am explaining cell, the basic unit of life lesson. I will give you complete information about cell biology from 8th class to intermediate. So now I am explaining cell, the basic unit of life, 8th class topic. Okay, so I am explaining these lessons not only for the students, at the same time who are preparing for DSC. So the DSC aspirants purpose also I am giving the content, biological content. So after completion of my topic, I will give you 10 bits regarding my topic. So maximum all the DSC aspirants are preparing for DSC in Telugu medium. I will tell 10 bits regarding my topic for DSC after completion of my lesson. Okay, so you have to watch it and subscribe this channel The Guide and share this. So now I am going to explain about the cell basic unit of life. In this, Robert Hooke discovered cell. Robert Hooke discovered cell in the year 1665. So he observed this cell in oak tree. So under his own microscope, he called them little rooms, means cell. In Latin language, cell means little room. Okay, dear students, and next I would like to introduce the scientist Robert Brown. So, a significant observation done by Robert Brown. So, actually, the observation of scientist named Robert Brown have made a significant contribution to our understanding of cells. Among different parts of cell, the nucleus is the most well known part. Already I told you in the previous class. The cell, the nucleus plays a key role. Nucleus is the master. Nucleus is the CPU, central processing unit. So the nucleus controls all over the cell organelles, structures and functions. So here, before Robert Brown, Felix Fontana, who is Felix Fontana, first saw the nucleus in the epithelial cells in the 18th century. So, but the credit goes to Robert Brown because of Robert Brown observing the nucleus in different kinds of cells and recognized that it was an integral part of the cells goes in the ground. So Robert Brown observed the nucleus in the epithelial cells, epidermis of orchid leaves. So Robert Brown observed the nucleus in the epidermis of orchid leaves. So before Robert Brown, Felix Fontana observed these nucleus in the epithelial cells. Epithelial cells. So epithelial cells means the outermost layer of the animal body. So Felix Fontana observed the nucleus, the outermost layer of the animal body, means epithelial cells in the 18th century. So, but next, Robert Brown described the structures and functions of the nucleus. That's why the entire credit goes to Robert Brown. The nucleus discovery credit goes to Robert Brown. While observing cells in the epidermis of orchid leaves, Robert Brown noticed a opaque than the surroundings area. He noticed. What he noticed? Robert Brown noticed
a near circular spot that was slightly more opaque than the surrounding areas. Okay, he noted that similar structures were present in other cells as well. So Robert Brown claimed that this structure was integral part of the cell. So then this integral part, then Robert Brown called this integral part is nucleus. What is that? This is the nucleus. So finally Robert Brown discovered this nucleus in the year 1831. Okay, so like this way Robert Brown discovered the nucleus. So along with this nucleus, so he observed the nucleus, the integral part in the orchid leaves. Along with the nucleus, Robert Brown observed some stomatal cells. Stomatal cells. Stomata. Stomata. So stomata is one of the stomata is the generally we are calling nose of the plant. Stomata is the nose of the plant. So the exchange of gases takes place in stomata. The exchange of gases takes place in stomata. Okay, now coming to the point. So cell, the basic unit of life lesson. We discussed already about onion peel cells and human cheek cells. So how the onion peel cells are observed under the microscope, we learned already. So select one onion and remove the peel of the onion and cut it one piece of onion and then make it two equal halves, make it two equal parts. When you are breaking down into two equal parts, so between these two equal parts, a translucent membrane will appear. So collect that translucent membrane. Collect that translucent membrane and place it on a slide. For this, you need to peel a membrane of onion. So now keep this membrane on a slide and add 1 to 2 drops of safranin or methylene blue glycerin, 1 drop of water. Then cover it with cover slip. So why we are covering this cover slip? Why we are covering this slide with cover slip? Because of to avoid air bubbles while you are placing the cover slip on the slide. So you can place it carefully because of to avoid air bubbles. So for making of the permanent slide, we need to cover this slide with the cover slip. Okay, when these onion peel cells observed under the microscope, so some different structures, some different cells are appeared. Some cells are appeared. So these cells, these onion peel cells are, when I observe under the microscope, all these cells are similar. All the cell shapes are same shape. So while I am observing these onion peel cells under the microscope, a blue colored spots, some blue color spots appeared in the middle of the cells and the corner of the cells. So I observed these nucleus in the onion peels. They present, these nucleus are present in the corner of the cells. The nucleus is located in corner of the cell. So while you are observing, you have to observe carefully and keenly what structures, what differences takes place among these cells. So I observed these onion peel cells are same shape cells. The nucleus is located in the cell, a corner of the cell. Okay, this is the structure of onion peel cells. So here
A blue color spot located in the corner of the cell. So they are all maximum all these cells are same shape. They are in rectangular shape. Rectangular shaped structures are appeared under the microscope. Okay, so this is the nucleus. What is that use? Nucleus, and a jelly-like substance present in the cell. That jelly-like substance is cytoplasm. Cytoplasm. And next, the outer covering of this cell is cell wall. Okay, under this cell wall, a cell membrane also there, or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. So when we compared with the animal cells, the boundary of this cell very clearer than the animal cell. I will tell. Okay, here these are the structures of onion peel cells. Here onion is the plant product. Means these cells are what cells? Plant cells. And next, coming to the point, in the previous class we discussed about nucleus in the nucleus in human cheek cells. So for this we need the wooden spoon or plastic spoon. Take wooden spoon and scrape it inner side of the cheek and collect a sample of the cheek cells and place it on a slide and observe, add 1 to 2 drops of glycerin or methylene glycerin, 1 drop of water, and observe under the microscope. While you are observing under the microscope, so the structures are appeared like this. Actually, human cheek cells. The human beings are social animals. So that's why I am telling these are the animal cells. This is plant cell. This is animal cells. So in these animal cells, what I observed while I am observing under the microscope, the human cheek cells are appeared like this. I observed a blue colored round bound nucleus is present in the center of the cell. This is the nucleus. Nucleus. The cell contains a jelly-like substance, cytoplasm. So this is cell membrane. What is cell membrane? So animal cells have cell membrane or plasma membrane. So what is the importance of this cell membrane? The cell membrane gives shape of the cell. Okay, here this is cytoplasm. Between the cell membrane and the nucleus, a jelly-like substance takes place. That is cytoplasm. Okay, clear? So nucleus. The nucleus is present in animal cells, center of the cells. Where it is? Center of the cells. Okay. When we compare with both plant cells and animal cells, the plant cells contains clear membrane than the animal cell, because of
over the cell membrane, the another layer is also present in plant cells, that is known as cell wall. The cell wall protects the cell. The cell wall gives strength and rigidity to the cell. Okay, so these are the differences between plant cell and animal cell. Okay, once observe clearly. Nucleus in human cheek cells. Observation of the nucleus in onion peel cells. So these are the differences. These are the structures of plant cell and animal cell. So here the boundary of the cheek cell is cell membrane. The boundary of cheek cell is cell membrane. So this cell membrane gives shape of the cell, and then selectively the cell membrane allows some particular substances through this cell membrane and in and out of this cell. Some particular substances only allows through the cell membrane. And next, on the other hand, in the cells of the onion peels, the outer covering, the outer covering is clearer than the animal cell. So it is because there is another layer present over the cell membrane, that is known as cell wall. The cell wall gives rigidity and strength of this cell to the cell. In both cells we can find a dense round body called nucleus. The nucleus plays very key role. I will explain you later. So in cheek cells, the nucleus is present more or less at the center of the cell. In plant cells, corner of the cell. The jelly-like substance is the cytoplasm present in the cell. So this jelly-like substance is the heterogeneous material. That is, jelly-like substance is heterogeneous material, contains cell membrane bound structures. So this jelly-like substance, this heterogeneous material contains some structures called cell organelles. The cell contains different cell organelles. So in the next session I will explain about cell organelles. Okay, before going to explain the next topic, so this is the plant cell. These are the animal cells. I am asking you, are all plant cells are same shape? Are all plant cells are same? Similarly? So once look at this table. So I observed there is two differences of onion peel cells and spinach cells. Onion also plant product. Onion peel cells, plant cells, and spinach cells also plant cells. Okay, the differences between onion peel cells and spinach cells. Once look at the board. Onion peel cells. All cells are same shape. Here spinach cells are different shapes. All onion peel cells are same shape, and spinach cells are different shape. So all these cells perform same function like storing food. So onion peel cells perform one and only activity, that is storing of food. So number of cells there, but all the number of cells are same shape. So all these same shape cells are performing one activity, that is storing of food. And next, spinach cells. Different spinach cells are there. Different spinach cells perform different functions like protection, photosynthesis, and conduction of water and food. What is protection, photosynthesis, and conduction of water and food performed by spinach cells. These are the differences between onion peel cells and spinach cells. Okay. And next, coming to the point, these are the structures. In this, who discovered cell? Robert Hooke in the year
1665. Who discovered nucleus? Robert Brown in the year 1831. Before Robert Brown, so who first saw the nucleus in the epidermis means outer layer of the animal body. Felix Fontana first saw the nucleus. Okay, clear? So what are the differences? What are the differences between plant cells and animal cells? What are the differences between plant cells and animal cells? Okay, let's look at the board. So the differences between plant cells and animal cells. So plant cells, animal cells. Cell wall, vacuoles, plastids, centrioles. Cell wall, vacuoles, plastids, centrioles. So the cell wall is present in plant cells. The cell wall is absent in animal cells. Here vacuoles are present in, a big size vacuoles are present in plant cells. Actually vacuoles are absent in animal cells, but the unicellular organisms have vacuoles. A tiny, small vacuoles are present in unicellular. Actually the vacuoles are absent in animal cells, but the small sized vacuoles are present in unicellular organisms. And next plastids are present in plants only, absent in animals. So next centrioles are absent in plant cells, present in animal cells. So these are the differences between plant cells and animal cells. So here plastids there no. Actually there are three types of plastids: chloroplast, chromoplast, leucoplast. Is it clear? Plastids. Plastids are three types. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. So they are in green in color. Chloroplasts are green in color, and chromoplasts are red, orange, yellow in color, and leucoplasts are colorless, means white in color. So leucoplasts are colorless. Chromoplasts are red, yellow, orange in colors, and chloroplasts are green in color. And more complete details I will explain in the next session. Okay, so up to now, so have you understood this is? Now regarding my topic, I will tell 10 bits for DSC purpose. Okay, I will write on the board. So better you have to write in your notebooks. Okay students, it is very time taking, so I will tell you, just listen. Yes, for DSC aspirants purpose, సజీవులు నిర్జీవుల వ్యవస్థలో ఏ దశ నుండి అంతరం కనబడుతుంది? అణువు అంటే సెల్, ఒక సెల్ దగ్గర నుంచి, అణువు దగ్గర నుంచి. సో ఏకకణ జీవులు అంటే సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఏకకణ జీవులు మనుగడను కనుగొన్నది ఎవరు? ద సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిస్కవర్డ్ బై యాంథనీ వాన్ లీవెన్హూక్. అనేక రకాల మొక్కల కణజాలాలను పరిశీలించింది ఎవరు? అనేక రకాల మొక్కల కణజాలాలని పరిశీలించింది స్లేడన్. అనేక రకాల జంతువుల కణజాలాలని పరిశీలించింది స్వాన్. మొక్కల కణజాలాలను పరిశీలించింది స్లేడన్ అయితే, జంతువుల కణజాలాలని పరిశీలించింది స్వాన్. కణ విభజనను, సెల్ డివిజన్, కణ విభజనను గుర్తించిన వాళ్ళు ఎవరు? కణ విభజనను గుర్తించిన వారు రొడాల్ఫ్ విర్చో. కణ విభజనను గుర్తించిన వారు రొడాల్ఫ్ విర్చో. సో కణ సిద్ధాంతంలోని అంశం ఏది? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్? వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ సెల్ థియరీ?
కణ సిద్ధాంతంలోని అంశం. ఏ అంశం అంటే జీవరాశులన్నీ కణాలు వాటి ఉత్పన్నాలతో నిర్మించబడి ఉంటాయి. సో ఆల్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ విత్ సెల్స్ అండ్ సెల్ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ కణాలన్నీ ముందు తరం కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి అని చెప్పాడు. అంటే కన్సిద్ధాంతం సెల్ థియరీ మోటో ఏంటి? కణాలన్నీ కూడా, సెల్స్ అన్నీ కూడా ద న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ అని చెప్పారు. తెలుగులో కణాలన్నీ ముందు తరం కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి. సో అన్ని కణాలు ఒకే రకమైన రసాయనిక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఒకే రకమైన జీవక్రియలు జరుపుతాయి. సెల్ థియరీ చెప్పిన ఇంకో మరో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక కెమికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అన్ని రకాల రసాయనిక నిర్మాణం, అన్ని కణాలు ఒకే రకమైన రసాయనిక నిర్మాణం కలిగి ఒకే రకంగా జీవక్రియలు జరుగుతాయి మనం. సో ఇది కణ సిద్ధాంతంలోని అంశం. కణ సిద్ధాంతంలోని అంశాలు ఏంటి? జీవరాశులన్నీ కణాలు వాటి ఉత్పన్నాలతో నిర్మించబడతాయి. కణాలన్నీ ముందు తరం కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి. అన్ని కణాలు ఒకే రసాయనిక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఒకే రకంగా జీవక్రియలు జరుగుతాయి. ఈ 3 పాయింట్లు కణ సిద్ధాంతంలోని అంశాలు. సో జీవులలో నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటే సెల్, కణం. ఒక కణం అనేది సజీవులలో నిర్మాణాత్మకమైనది, క్రియాత్మకమైన ప్రమాణం. సెల్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో జీవ పదార్థంలో తక్కువ శాతంలో ఉండేది ఏంటి అంటే సైటోప్లాజం, ప్రోటోప్లాజంలో తక్కువ శాతంలో ఉండేవి ఏంటి? విటమిన్లు. మామూలుగా జీవ పదార్థంలో కేంద్రకములు ఉంటుంది, ప్రోటీన్లు ఉంటాయి, ఎమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి, ఎమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ న్యూక్లియోప్లాజం అనేవి ఉంటాయి జీవ పదార్థంలో, ప్రోటోప్లాజంలో. సో విటమిన్లు అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి మనం. సో నెక్స్ట్ పొడవుగా ఉండే కీలితాలు అంటే మన బాడీలో అన్నిటికంటే పొడవుగా ఉంటాయి. ఆ కీలితాలని నాడీ కణాలు అంటారు. ఏ కణం అది? నాడీ కణం. సో పొడవుగా ఉండే కీలితాలు నాడీ కణాలు అంటే న్యూరాన్, నెర్వ్ సెల్. 100 billions of nerve cells, billions of nerve cells present in our body. The nerve cells passes information to the brain and receive the messages from the brain. So that is the importance of నాడీ కణం. అలాగే త్వచం లేని కణాంగం అంటే మెంబ్రెయిన్, సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఆ త్వచం లేని కణాంగం అంటే సెల్ ఆర్గనల్ ఏంటి? రైబోజోమ్. రైబోజోమ్కి త్వచం అనేది ఉండదన్నమాట. అలాగే హృదయాకారంలో ఉండే కణాంగం అంటే హార్ట్ షేప్లో ఉండే సెల్ ఆర్గనల్ ఏంటి? రైబోజోమ్స్. కణద్రవ్య అస్థిపంజరంలో గల నిర్మాణాలు. కణద్రవ్యం అంటే సైటోప్లాజం, సైటోస్కెలిటన్ అంటే కణ అస్థిపంజరం. ఆ సైటోస్కెలిటన్లో సైటోప్లాజం ఉంటుంది. అంటే కణద్రవ్యం అస్థిపంజరంలో గల నిర్మాణాలు ఏంటి? ఆ సైటోస్కెలిటన్లో ఉండే నిర్మాణాలు సూక్ష్మ నాళికలు, సూక్ష్మ తంతువులు, మధ్యస్థ తంతువులు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే కణము అంటే సెల్ అనేది కణం మూమెంట్లో, సెల్ మూమెంట్లో కణ కదలికలలో పాల్గొనేది. కణం యొక్క కదలికలలో పాల్గొనేది ఏంటంటే కణద్రవ్య అస్థిపంజరం. కణద్రవ్య అస్థిపంజరం అంటే సైటోప్లాజం. సైటోస్కెలిటన్లో ఉండే ఆ కణద్రవ్య అస్థిపంజరం అనేది కణం కదలికలో ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. సో ఇవి ఈ టాపిక్ సంబంధించిన బిట్స్. అలాగే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్. ఒక ఆర్చిడ్ ప్లాంట్స్లో న్యూక్లియస్ కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ ఎవరు? రాబర్ట్ బ్రౌన్ కంటే ముందు ఎపిథీలియల్ సెల్స్లో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది యానిమల్ బాడీ. ఆ యానిమల్ బాడీలో ఫస్ట్గా న్యూక్లియస్ చూసిన సైంటిస్ట్ ఫెలిస్ ఫాంటానా. ఎవరో? ఫెలిస్ ఫాంటానా. రాబర్ట్ బ్రౌన్
న్యూక్లియస్ని ఎప్పుడు కనిపెట్టాడు? 1831 సంవత్సరంలో. రాబర్ట్ హుక్ సెల్ని కణాన్ని ఎప్పుడు కనిపెట్టాడు? 1665 సంవత్సరంలో. సో ఏ సైంటిస్టు ఓక్ ప్లాంట్స్ సైజ్ కలెక్ట్ చేసి మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేశాడు? రాబర్ట్ హుక్ యూజ్ చేసిన మైక్రోస్కోప్ అది ఓన్ మైక్రోస్కోపా లేదంటే వేరే వాళ్ళు డిస్కవర్ చేసిన మైక్రోస్కోపా? ఓన్ మైక్రోస్కోప్, సింగిల్ లెన్స్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే. సో ఇలా కొన్ని డిఎస్సి బిట్స్ అంటే ఈ లెసన్ రిలేటెడ్ డిఎస్సి బిట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సెల్స్లో డిఫరెన్సెస్ అనేది, న్యూక్లియస్ అనేది వృక్షకణంలో ఒక కార్నర్లో ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ అనేది కేంద్రకం అనేది జంతుకణంలో ఆ కణానికి మధ్యలో ఉంటుంది అన్నమాట. సో వ్యాక్యూల్స్ అంటే రెక్తికలు. ఆ రెక్తికలు అనేవి వృక్షకణంలో పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఆ రెక్తికలు జంతుకణంలో ఉండవు. అయితే ఈ దేనిలో ఉంటాయంటే ప్రోటోజోవా ఆర్గానిజమ్స్లో ఉంటాయి. ఆ ప్రోటోజోవా ఆర్గానిజమ్స్ అంటే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఆ రెక్తికలు అనేవి ఉంటాయి. ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి వృక్షకణంలో మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే ప్లాంట్ సెల్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి ప్లాస్టిడ్స్. అవి క్లోరోప్లాస్ట్లు, క్రోమోప్లాస్ట్లు, అలాగే న్యూక్లియోప్లాస్ట్లు. ఈ సెంట్రియోల్స్ అనేవి జంతు కణంలో మాత్రమే ఉంటాయి, వృక్షకణంలో ఉండవు. ఓకే, ఇవి ఈ టాపిక్ సంబంధించిన బిట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.